Down in the place to be. Forget your cares and the Lord most definitely. I am Ahil of class 3 from Future Kids English School. Today is Science Day. I am telling about functions of organs. Skeletal system. It is the framework of bones which provides support to the body. Digestive system. It helps in digestion of food and the absorption of essential nutrients. Circulatory system. It helps in circulating blood through arteries and veins. Respiratory system. It draws oxygen into the body and gives out carbon dioxide. Excretory system. It helps to filter waste from the blood. Nervous system. It helps to carry messages to and from the brain. Thank you. I am telling about COVID-19 precautions. While we are going outside, wear mask, use hand wash, soap to wash hands. Don't do shaken but say namaste. Sanitizer, thank you. Today I am telling about water indicators. What makes you do this? Add some turmeric Fruits डालो. to add some water. इसको पढ़ना. Turn into yellow color. Now add some detergent. It's turned into red color. Correct पढ़ना. Add the lemon juice. It's turned into yellow color. Thank you. I am telling about vinegar activity. Take a plastic bottle with a cap, make a hole in the cap and into the bottle. Pour half a cup of vinegar and a tablespoon of baking soda. Immediately close the bottle with cap. Put the opening of the straw near a lighted candle. The candle is put off as is formed from baking soda and vinegar. Carbon dioxide does not support burning, hence it is used as a fire extinguisher. This is mixed by vinegar and baking soda. Spirit మొత్తం class. Mr. Sir and Madam, I am Danish of class 3, Future Kids English School. I am telling about subtractions. The subtraction is the method of calculating the difference between two numbers. Thank you. I am Kurnool and of class 5 and telling Future Kids English School and telling about days of vegetable in water. Take the portion of potato which about top portion of carrot, inter onion, put it for some days. If water becomes layer and some days layer and some more water. After a few days, observed plants growing out of them. చాలా పాఠశాలలో చదివి చెప్పబోయేది కవిపర్యం శతకం కర్త కవి బద్దన మకుటం సుమతి ఈయన తెలుగు భాష మీద పట్టుకలవాడు. వర్ధన క్రీస్తు శకం 1260వ సంవత్సరంలో సుమతి శతకంపై రచన చేశాడు. సార్ గారు, నేను భార్గవి 3వ తరగతి చదువుతున్నాను. నేను ఈరోజు పద్యం గురించి చెప్పబోతున్నాను. కనకపు సింహాసనమున శునకమును గూర్చుండ పెట్టిన శుభలగ్నమున దొనరగ పట్టము కట్టిన వెనకటి గుణమేలమాను వినరా సుమతి. దీని భావం ఏంటంటే కుక్కను తెచ్చి మంచి ముహూర్తం చూసి బంగారపు సింహాసనంపై కూర్చోబెట్టి పట్టాభిషేకము చేసిన దాని బుద్ధి ఎలా మారదో అలా చెడ్డవారికి మంచి పదవిని ఇచ్చి ఎంత గౌరవంగా చూసిన వాడు తన చెడ్డ బుద్ధిని వదలడు. ధన్యవాదములు. शब्द के जिसरूप
व्यक्ति प्राणी वस्तु इस अधिक का बोध होता है। बहुवचन संज्ञा के निश्चय से व्यक्ति प्राणी वस्तु के अधिक का बोध होता है। किताबें लड़की Put some seeds on the bed to garden. धन्यवाद।